Ruto returns to Mount Kenya region as ODM leader Raila Odinga worships in Karen. Hundreds of mourners bid farewell to 4 night guards murdered in Ugenya, Siaya County. Inauza mbuzi yangu na mimi nimechunga. Na mimi nabeba msito nachunga hiyo ng'ombe. Sasa inaleta hapa kuletea mama mwingine. And Kajiado women raid nightclubs to flush out partying husbands. A very beautiful Sunday afternoon wherever you are. Thank you very much for keeping it Citizen TV. This is Citizen Weekend on this 5th day of September 2021. My name is Wycliffe Orandi. Welcome to the broadcast. Now we start this news update on the political beat, and ODM leader Raila Odinga is currently at the PAG Church in Hadi in Karen here in Nairobi. Let's now cross over and listen to the proceedings in the church. ODM leader Raila Odinga is currently at the PAG Church in Hadi, Karen. Kugumu, tukose, tupate, hatumuachi huyu mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tumechukua msimamo huo kwa sababu tunajua kwanza historia yake ya kupigania uhuru wa nchi hii. Tunajua mawazo yake mazuri ambaye amepanga kwa ajili ya taifa hili letu la Kenya. Sisi tulizaliwa tukapata wengi wa hawa viongozi wakiwa ndani ya siasa tayari. Sisi vijana wadogo haswa, we made a conscious decision. A conscious decision ya kwamba ukiingia mahali unapata wameandaa vyakula, wewe mwenyewe unachagua ile chakula unataka kula. Unaweza chukua kuku, unaweza chukua samaki, unaweza chukua kitu kingine. We had the full benefit of all the leaders in the country. Kwa hivyo usiniangalie ushindwe huyu Mbukuzu kwa nini hayuko kwa chama ya Mbukuzu. Sisi tunafuata uongozi, sisi tunafuata maadili. Tunataka watu ambao wana msimamo. Si eti criteria yako peke yako ya kuchagua kiongozi ati ni mtu alizaliwa na wewe. Ndugu yako hata akiwa mwizi unamuita mwizi kwa sababu atakuja siku moja kukuibia wewe. Sisi tunafuata maadili. Sekulonda busabu omundu bali mwebulwa nenaye tawe. Kuibulwanga ne babandu hata babandi balwale murwe. They cannot lead, and we must tell them they cannot lead. So we have made a conscious decision. Mheshimiwa Raila ameweka mipango yake wazi. Ni mambo gani anataka kufanyia taifa hili la Kenya. Na hii mipango unaweza kumuuliza maswali juu yake na akujibu. Amesema anataka kupanua miundo msingi kule katika mashinani. Kukiwa na barabara, sisi watu wa Western tunajua zile shida tunapitia. Wakitengeneza barabara moja tu, moja peke yake, ukiangalia zile opportunity ambazo zinapatikana za kufanya biashara, kama ni watu ya bodaboda, kama ni wakulima kupeleka mali zao kwa soko, those are the thoughts we want. And you can interrogate his plan on rural development. Amesema anataka tuwe na universal healthcare. Tunapata mzigo mkubwa sana baba hapa Nairobi, haswa sisi wa jamii ya Mlembe. Mtu akiwa hospitali, just having a person or a patient in hospital is enough to bankrupt a family, an entire family. Sisi wote tunaingia katika michango nini, na akifa awache pale mzigo. Hata kumpeleka nyumbani ili tumpe send off ya heshima inakuwa mzigo mkubwa sana kwetu. Kwa hivyo we welcome your ideas on universal healthcare kwa sababu itakuja kusaidia sisi kama watu wako. Mheshimiwa Raila ametueleza ya kwamba hata uwe na mawazo mazuri aje, mawazo hayo mazuri lazima yatekelezwe in an environment where there is unity and there is peace. People are talking about economic models. You cannot have or implement any economic model in the absence of unity and peace. Right now kuna nchi ambazo kuna vita. Kuna vita, Mama Treasury. Which economic model can you take to Somalia now? Which economic model? Afghanistan, nchi imeanguka juzi. Which economic model can you take to Afghanistan?
we require that there be unity and peace as the basis of all development. Na ndio maana tunaunga ile azimio la umoja ambaye Mheshimiwa Raila alizindua. Sisi tunataka tuwe watu wa moja. Umezungumzia hapa Reverend kuhusu zile amri 10. Well, that's ODM Secretary General Edwin Sifuna there, but we'll be going back to that church service once ODM leader Raila Odinga starts to speak. But meanwhile, Raila once again has called on Mount Kenya region to support his bid for the presidency, saying he's the best suited candidate given his development track record both politically and economically. Odinga said that it was during the periods he was in government that Kenya realized the greatest progress in all fields, and it was his prayer that he could fulfill his vision for the nation if elected the president. Party leader has hit the ground running in what appears to be a deliberate effort to make inroads in the Mount Kenya region. Odinga keen to overturn the Raila phobia that has always gripped the region and worked against his candidature. Lakini mimi nimesema mimi nakuja nataka tuwe na partners. I want to form a partnership na nyinyi. Mimi sitaki kuwa mimi natembea mbele na wengine huko nyuma. Tunaenda bega kwa bega. The ODM leader toured Githunguri sub-county in the company of Kiambu Governor James Nyoro. Raila said he needed the Mount Kenya vote so that he could champion for the social and economic injustices that have been meted against the region since the colonial times and also bring unity to the whole region. Wakati mwingine unakuta mtoto moja anapata shilingi moja, mwingine anapewa shilingi 5. Hiyo sio haki. Kwa sababu nilisema one man, one vote, one shilling. Sio? Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Na watu ya mlima lazima tufikirie sana. Kwa sababu nimekuwa nikihubiri na nikasema kura zetu zote tuweke pamoja. Tusipofanya hivyo, mimi nawaambia huyu mzee ataingia, baba ataingia kuwa rais, na nyinyi mtakuwa mmeweka kura zenu mahali pengine. In Narok County, the 2022 succession politics and the emotive Mau forest conservation have bounced back in the political center stage. Vocal ODM and Suna East Member of Parliament Junet Mohamed, flanked by Narok Senator Ledama Olekina, urged Narok residents to elect a man who has the conservation of the vast Mau forest at heart. The politicians warned a wrong choice for presidency will disenfranchise the community of its land. Kama watu ya ODM, sisi hatuwezi kubatisha na hatuwezi kuacha mambo ya Mau forest. Tuwe kwa serikali, tuwe nje ya serikali, kwa njia yoyote tutasimama na mambo ya Mau forest. Junet called on the Maa community to vote for Odinga as the 5th president in next year's polls. The Suna East MP indicated Odinga's handshake with President Uhuru Kenyatta had buried the differences witnessed in the 2017 presidential poll, and as such, the road to State House was now clear. Safari hii kiwanja iko wazi. Na yule atakuwa rais ya Kenya ni Raila Amolo. Mtu asiwaleteni porojo hapa. Na safari hii hakuna kubahatisha. Safari hii ile ugonjwa yote tulikuwa naye ambaye ilikuwa inazuia sisi kwenda State House, sasa tumetibu yote. Ile mambo ambaye wa Jubilee walitufanyia wakati ile ingine, wakina gavana tunai yote hiyo sasa tumetibu. Wakati wa uchaguzi ambaye inakuja, ule mwenye ataenda kando ya Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta anataka shamba yake iende. Samugina, Citizen TV, Nairobi. From matters politics, let's now look at security issues. And emotions ran higher to Ugenya in Siaya County as 4 night girls who were murdered in cold blood a fortnight ago were laid to rest. A ceremony attended by hundreds of mourners, residents decried the high rate of insecurity at Siranga Market, accusing security personnel of laxity. The 4 guards, who were identified as Patrick Ondo, Bernard Odhiambo, Chieng Radido and George Agara, were murdered 2 weeks ago about 100 meters from Siranga police station, and their bodies dumped behind the respective shops that they were guarding. Unfortunately, this incident happened near a police station. Though we must appreciate the government because there was some reshuffles
for those police officers. Though this is not enough. We don't need that people die, then we reshuffle the police personnel. What we need to do is that we need to strengthen the Nyumba Kumi, we strengthen community policing, and also we have good officers here. To Kajiado County now, where over 100 women from Ildamat location in the county conducted a night operation where they raided lodges around Dukamoja Center in Kajiado in search of their husbands, who they claim have abandoned their homes for close to 1 year. They irate women who are armed with sticks ready to punish those who have allegedly stolen their husbands, say their men leave home with livestock to go sell in urban centers but fail to return home, wasting all the money on leisure. Kajiado OCS Tobias Ouma, who led officers in calming the women and stopping them from the planned raids, promised that their grievances will be addressed by the government. Waumezi wetu wamehamia town. Hatuoni chochote kwa maboma. Kazi zote za boma ni zangu, lakini wakati inapofika kwa pesa ama matumizi ya boma sisipati. Kwa hivyo niko hapa kwa usiku wa leo, silali. Nimeongea sana na chief wangu, nimeongea sana na mawazee vijiji, nimeongea na wale elders, sijapata usaidizi. Inauza mbuzi yangu na mimi nimechunga. Na mimi nabeba msito, nachunga hiyo ng'ombe. Sasa inaleta hapa kuletea mama mwingine. Sisi nimesema kama mama duka moja. Sitaki hiyo maneno tena. Hata mimi ni mwanamke kama huyo mwanamke. Kwa nini nimekuja hapa? Mimi nakaa peke yangu na watoto wangu, nakaa peke yangu na ng'ombe. Sisi tunachukua hatua, kesho asubuhi tuko hapa. Tunataka kujua mama wote wenye wako hapa. Tunajua wanaishi na nani. Kesho sisi tutakuwa hapa. Well, an interesting story there. I hope the government intervenes. Let's move on now. A newly established UPYA movement forum that brings a section of pastoral communities together have declared the support for President Ukur Kenyatta's preferred presidential candidate in 2022 general election. The leaders behind the movement say the forum will also be used to bargain for a share of the national cake for the pastoral communities. This is a very good treat, eh? Uamuzi yetu ni kwamba sisi tumekaa na Rais Uhuru Kenyatta, tumefanya kazi na yeye na tunamjua, tunamwamini, na mwelekeo ambao atatupatia kwa uchaguzi ujao, hiyo ndio mwelekeo ambao sisi tutafuata. Sisi tunangoja President Uhuru anatuambia tunaenda kwa nani ndio tukufuate. Hatutaki mambo ya kutangatanga barabara. Hata kama hatutainua boundary ya forest, at least mahali wananchi wanaishi na mashule itoke nje ya forest, ili pia tupate kuendelea. Kesho tutaambiwa hii shule tunajenga leo iko ndani ya forest, na hakuna mahali hii shule itahama, hakuna mahali town itahama. So nafikiri hiyo program tukiendelesha ili kabla mwisho wa mwaka huu tuwe tumesolve conflict ya forest pamoja na wananchi. Staying with matters politics, a section of Luhya leaders have castigated the One Kenya Alliance principles and Western leaders allied to the alliance of undermining efforts to unite the Luhya community. Led by nominated MP Godfrey Osotsi, the leaders who are in Budalangi, Busia County called on the Luhya leaders to rally behind the ODM leader Raila Odinga and stop dividing Western votes. Budalangi MP Raphael Wanjala urged his constituents and especially the youth to be cautious ahead of the polls and dismissed Deputy President William Ruto's bottom-up economic approach, stating that they have not benefited from the DP's myriad promises, including the construction of a stadium. We are not ready for a game of chance. We want to be in government, na hiyo government hapa Western tunataka tukue kwa serikali kupitia kwa nani? Najua mwaka wa 2013 sisi tuliamuka tukasema chama cha ODM ni mbaya, tukatoka tukaenda kwa chama ingine ilikuwa inaitwa UDF ile ya Mudavadi.
tukaambia Waluya waingie hapo wote. Baadaye tuligawa kura, ile kura ambayo Raila angepata akuwe president, tukatoa kipande. Alafu sisi Waluya tukakuwa mahali ingine ambayo sielewi ni wapi. Hatukuwa kwa serikali na hatukuwa pia kwa upinzani. Tuko mahali ingine hapo katikati. Unajua mimi ni mtu wa ODM kwanza siku zile, na nitaendelea kuwa mtu wa ODM. Nyinyi watu wa Busia, nataka nyinyi muwe kwa ODM. Tunamheshimu kwa sababu hii miaka yote ODM hapa ni nyingi kabisa hata kuliko kwangu kule Kakamega. Lakini mimi nataka nifanye bidii nione Western mzima iko nyuma ya Raila Amolo. Let's now revisit our earlier story where ODM leader Raila Odinga is currently at the PAG church in Hadi. Karen, let's now cross over there and listen to him as he addresses the congregants. Hospitali ndio watoe maiti waende wakazike. Saa ingine unasikia ati maiti imeshikwa kwa hospitali kwa sababu ya gharama ya pesa. Na hiyo jamaa amekufa. Kama angekuwa jamaa amepona ni afadhali, lakini jamaa amekufa na wanakukataza wewe kutoa maiti kwenda kuzika. Shame on them. Hiyo ni watu wetu wanafukarishwa kwa sababu ya matibabu. Tuko na deni ya shilingi milioni 5 Aga Khan. Ingine siji ngapi Matamirikodi, si Nairobi Hospital. Namna hiyo na hiyo. Watu wetu wanafukarishwa kwa sababu ya deni ya malipo ya ugonjwa. Haya tunataka kubadilisha, ili watu wetu wasiteseke kukusanya pesa kulipa gharama ya hospitali. Inawezekana. Tena hiyo Kenya mwingine sinaongea juu yake ni pale ambaye hakuna mtu analala njaa, pale ambaye mtu hana mahali malazi, ananyeshewa na mvua huko nje kwa sababu hana nyumba ya kulala. Hiyo ndio Kenya ambayo waanzilishwa taifa letu walikuwa wanataka. That is what the founders of our nation envisioned. Na miaka sasa ni 50 na kitu, karibu 90, bado hiyo Kenya haijafika. Lakini mimi I belong to the school of thought that believes that the Kenyan dream is real and is realizable. We can achieve the Kenyan dream. But if we want to achieve it, there must be certain fundamentals which you must get right. Number one is unity. And that is also in our national anthem. May we dwell in unity, peace and liberty. Unity of the people of Kenya, irrespective of your ethnic or tribal background. Well, that's ODM leader Raila Odinga at the PAG church in Hadi, Karen, where he stressed the need for the country to unite ahead of the next year's general election. We'll keep you updated and give you the details in our subsequent bulletins on that particular address by ODM leader Raila Odinga. Meanwhile, Deputy President William Ruto is attending a church service at the Mbiriri Full Gospel Church in Kieni, Nyeri County. We now link up with our reporter in Nyeri, Martin Monene, for the latest. Martin, good afternoon. The DP spoke earlier on in the church service. What is the message from that particular address? All right, very good afternoon to you from Berere in Kieni, Nyeri County, like you said. And as you can see, people are actually leaving because Deputy President William Ruto has already attended the church service, and at the same time he was able to address the people who are gathered outside the church waiting for him. And his message to the people of this area was that his journey to State House cannot be stopped. He alleged that there were people and attempts actually to stop his visit here. He says that he was initially meant
to go to the PCA church in this area, but that was cancelled, and so he opted to go to another church, saying that there are people who are working to make sure that he does not ascend to power. And at the same time, he was saying that there were people who are actually actively working to stop his visit here in Kieni, but he says he was able to, and his exacts were that his journey to State House, in that journey there is no retreat, there is no surrender. At the same time, as he spoke to the residents here, the deputy president, who was accompanied by about 30 or so members of parliament, he did say that he reminded the residents of Kafaru that in 2013 and 2017, when President Kenyatta was seeking to lead this country, it is he who stood by the president. He fought his battle, so to speak. He went around and campaigned for him, and therefore he says it's time that the residents of this area actually turned towards him and actually offer the leadership or offer their votes as he seeks to be president. Another thing that he brought out was the fact that he has a party, saying that everybody in this region was in the Jubilee Party, but now the Jubilee Party is like dead, and therefore he says that he's offering himself as a member of the UDA party, saying that people in this area should actually join and rally behind the party. Indeed, as he spoke, even brought members of parliament who were with him, and even people who want to vie in this region. He did say, and the members of parliament who are with him, everybody who stood did speak about the attempts to stop that visit, everybody pointing a finger at the area member of parliament, saying he had attempted to stop the DP's visit. But the message from the deputy president was very simple, that his journey to State House will not be stopped, and at the same time he says he's going to be seeking the presidency using the UDA party, calling on residents of Kafaru and indeed the entire Nyeri County to rally behind him and rally behind the party. Currently, we understand the DP has left, but there are talks that he could actually address residents in Karatina, that is in Madera constituency, on his way back to Nairobi. We're going to be rushing there to hear if he's going to say the same thing or if he's going to be changing the message. And of course, in a subsequent bulletins, we're going to be bringing you what the DP did say and what those who are with him added to what he said. Back to you in studio from Nyeri County, I'm Martin Monene. Thank you very much, Martin Monene from Nyeri County. Keep it Citizen TV for the latest as far as all those political leaders' endeavors to sell their agenda to Kenyans is concerned.